All right, Bongiwe Zwane is standing by speaking to more affected by the Marikana Massacre as the country prepares to commemorate 10 years tomorrow. Over to you, Bongiwe. Good evening to you, Francis, and to the viewers as well. Yes, tomorrow marks 10 years since the Marikana Massacre. And of course, this is one of those moments that has been a stain, in fact, in the country's democracy. And one thinks about the 34 families who are now reflecting on just the night before they would hear the devastating news of their loved ones passing on 10 years ago. But Francis, it's important to remember that when the 16th of August 2012 came, a number of people had already lost their lives. You're thinking 2 security guards who were killed on the 12th of August. You're thinking about the police officers who died on the 13th of August, as well as the 3 striking miners as well, who died during those clashes in the afternoon. At the same time, in the morning of the 13th of August, we saw the death of Julius Langa, and then on the 14th, Francis, Isaiah Twala was also killed and his body was found near the Kopi in Marikana. On the 15th, we didn't see any deaths in Marikana, but on the 16th, we saw what became the bloodiest day in post-democratic South Africa. But we're going to be looking back at this and also speaking to some of those who've been personally affected by this particular tragedy. And with us, Francis, we have the widows who are going to just be sharing some of their thoughts as we reflect 10 years on. We were supposed to be joined by Aisha Fundi as well for this conversation, but she could not make it. So with us, Francis, we've got Umama Nonkululeko Ngxande. We also have Umama Nandipha, Yona, who are joining us for this conversation. We'll be speaking in Xhosa as well, and I'll be translating for the viewers. Mama, thank you so much to both of you for this afternoon, especially nilindile uba sisibone bekukhona i-breaking news. But ndizaqala ngayo Mama Nonkululeko. 10 years iphelile. Ingcinga zakho zithini xa ujonga ilanga elifanele kusasa? Ewe sisi, 10 years iphelile, 10 years ngomso. Singekazi ukuthi kwenzeka ntoni, asikaze kokuba sibheka ngaphi, sibe sisalindele ukwazi ba kwenzeka ntoni. And Francis, what she says is that it's 10 years, and it's 10 years of still unanswered questions, of really understanding what happened there. And her husband, Mpumzeni, died at scene 2. So you can only imagine at scene 2 already, that is where some of the mine workers were shot away from the glaring cameras. So quite a lot has been said about that scene, with lawyers in the commission saying that this is a scene where executions, they called them, were carried out. So certainly a lot of questions around that, and I'll get to her on that particular point in just a moment. But ndize kuwe Mam Nandipha, 10 years indluli ifikile ngomso kakuhle nje, isifikile 10 years. Wena zithini ingcinga zakho? Sisi 10 years inyani ifikile ngomso. Ingcinga ebendinazo kule 10 years ifika kungekabikho nto ibonakalayo. Bendicinga kule 10 years izothi ifika sekukhona umuhluko, ingakumbi kubantu abenza la monakalo pha endabeni. Kodwa kude kwafika 10 years akukabikho nomnye osebanjiwe, akukabikho nomnye okuthiwa nanku wenze lento. Ndibuhlungu nje ngalonto kude kuzofika 10 years engikabikho umuhluko. And Francis, briefly, she's also saying that it's been 10 years, and it's sad that for her, she still doesn't know what happened at scene 1, and the fact that those that are seen to be, shooting in full view of the cameras, because her husband, Bonginkosi, died at what became known during the Marikana Commission as scene 1, where all of us can see the police, firing. And she says that the fact that no one is behind bars for what happened there, and it's 10 years on, it is very painful for her. And Mam Nonkululeko, utata xa esweleka uswelekele endaweni pha entabeni but kwamatye
kungaboni mntu uba kwenzeke ntoni. And xa ujonga i-10 years yonke iphelile uhleli ucinga ntoni, ucinga uba bokwenzeka ntoni kuye, ngoba amagqwetha ayatsho uba abantu phayana bengathi bebebulawa, amagqwetha ebetsho loo nto, and into esiyivile futhi naku-commission. So wena uhleli ungenazi impendulo, ucinga uba kwakwenzeka ntoni phayana? Ngokohlobo awasweleka ngalo nendawo kwafikwa ekuyona xa ndiyibona, ndingatsho ukuthi nje babeyobulawa nje ngoba wayephakathi kwamatye. Ndisho ukuthi wayezimele, wayesuke pha kusim 1 ebaleka ukuyotshona kusim 2, wayebaleka. Babesimele ngelaa hlobo babe ngalo, abanye bephantsi kwemithi. So iyandimangaza into kokuba babebona babesabulawelwa ntoni because basebebalekile. And andazi noma ungakwazi, ndiyazi uba le nto endiza kucela yona ingaba buhlungu, but ungakwazi usisa back kulaa xesha uva uba akasekho and ufanele ubone umzimba wakhe, ungasibuyisela kulelo xesha? Yes. Kwakwenzeka ntoni? Ndicima ndathatha 3 days ndingamazi ukuthi ukuphi. Uhamba kwakhe endlini uhamba bendikhona emkhukhwini, uhambe pha ngo-3 or past 2 ukuhamba kwakhe esithi uyaleqa koze kufike utata uMathunju. Uleqa khona akafuna ukushiyeka, akhaleze ahambe. Wahamba ke mna ndeva uba khona into eyenzekayo, kuyadutyulwa entabeni. Ndalinda kwatshona ilanga, ndimkhangela ndibuze ke kwabanye abantu ukuthi kabambone na. Sentsho abanye abantu noma mhlambe babengiqhatha ngoba wayathi omnye hayi bendibaleka naye, besibaleka sonke, I'm sure ubanjiwe. Uba kabanjwa ngakhona lapha acashe khona. Ndahlala nelo themba lokuba uzawungena endlini, akazange angene. Ngakusasa futhi ndavuka ndaya epolice station, ndabuya ndaya esibhedlele. Kwathiwa babanjiwe. Sahlala pha kwatshona ilanga, sahamba ngamfumananga. Kusuku lesithathu kwafika umalume wakhe. Mandithi xa bendisesibhedlele kukhona abanye obhuti ababekhangela omnye ubhuti waseflestaff ababengamboni. Baxa behambayo bathi baya ephukeni. Ndathi kulapho khontoni khona, bathi imoshwali. Ndathi ngicela ukuthi ze nidijongele yena, niyamazi mos. Bathi bona ewe siyamazi. Bathi kulungile sisiza kukhangelisa. Ndahamba ndaphindela endlini ndahlala. Olusuku lwesithathu kuzofika ke ngoku umalume wakhe athi mtshana hlala, umuntu ongumama akakwazi ukuthi angahamba into ekumila kunje. Ndahlala endlini. Kwakanti bona babesebevile ukuthi kwenzakalani. La bhuti xa ifika pha bafike bambona, bafonela ekhaya uba uboniwe, makubekho abantu abefamily yakhe abayomjonga uba baqiniseke ukuthi ngiyena. Nyana umalume ndahlala andaya uyomkhangela, bathi bayomkhangela. Ndahlala ndiyamkhangela. Bazobuya umalume pha emalanga. Xa ingenayo endlini vele umzimba wami usondishile kakade. Sele ndisiva uba ikho nto eyenzekileyo. Xa ifika wathi umalume kum, mtshana sihambile uyomkhangela umtshana, simfumene. Ndathi uphi? Ndicima mhlawumbi azawuthi usesibhedlele. Wathi njengokuba ubusazi ubuvile nawe uba kwenzeka ntoni entabeni, ndicinga uba ndagqibela ngelo xesha. Ndavuka ndisesibhedlele. Francis, what she's talking about right now is a very difficult moment. I've taken her back to just after the shooting on the 16th, just to tell us how she found out that her husband was no more. And she says that she waited for 3 days looking for him.
in police stations, listening to some of those who were part of the strike, asking them where he was. And she says that she was told by some that they were running together, but eventually she then got wind of the fact that he was found, his body, of course, that is at the mortuary in Phokeng, and she then was able to confirm. But as soon as she heard that this is what had happened, she collapsed and she woke up in hospital. And one of the things she said earlier is that she has, she realizes that what was happening behind those rocks, they were being hounded down and they were going to be killed, because her husband's body was found he was shot just in between the rocks. And she's asking, why did they have to shoot when they found him there? And we'll continue then and speak to umama Nandipha. Mama Nandipha, sibamela umama Ngxande, andazi noba wena ungayishwankathela usixela uba ngela xesha uva ukuthi utata akasekho kwakwenzeka ntoni engqondweni yakho? Sisingela xesha yonke le nto isenzeka mna ndilapha eRustenburg ndinomntwana, because uphumile ekuseni nge-16. Umntwana une-9 days nge-16. Uphumile ekuseni waye entabeni, ibingumuntu emane ibuya kodwa ngelalanga akazange wabuya. Ebebuye emini azotya ilunch kodwa ngelalanga azange wabuya. Kuthe phaa lethanyana kwafika itshomi yakhe. Xa siva izibham, andithi ndangumntu owayeboleke nge-operation, xa ndiphuma phandle kwenzeka ntoni, kuyadutyulwa entabeni. Ngxande babona abantu bayehla. Izifriend yakhe ekuthiwa nguFako uyasecala, athi mama kaNkwenkwe, ubutata kaNkwenkwe, ndithi andimazi, ebehamba ekuseni, athi entabeni kudutyulwa abantu kodwa kunabantu basesibhedlele, kunabantu ababanjweyo, andiqondi ukuthi uswelekile. Hayi, ndibambe kanjalo. Ahamba athi uyomjonga. Xa ebuya futhi phaa ngabo-past 7, mama kwakho kakabuyi, ndithi kakabuyi. Ahambe, ndizandishiya kanjalo, ahambe. Akulaleki apha endlini, ndihleli ndedwa, ndimane ndizokrotywa ngumastandi. Zange ndilale, okona kwasa ndihleli. Kusasa wafika lo bhuti wetshomi yakhe, mama kaNkwenkwe akadanga wabuya namqomo. Ndithi akakabuyi. Athi imani nomjonga esibhedlele, unelist exhonywe phaa. Ndithi hamba. Nyhani hamba ufika esibhedlele. Xa ebuya athi akekho. Athi ndithini? Ndithi subuza kum, benihambe nobabini. Athi ndizovuka kusasa ndiyomjonga ebhetali ejele kwaba banjweyo. Abe sesithi umastandi wamajezi ndizohamba naye, ahambe nale tshomi yakhe bayotshona ebhetali. Xa befika phaa bathi babone igama lakhe kwilisti, bangena ngaphakathi, bambiza akusabeli, bambiza akasabeli, babuza kwi-security, bamkhangelela kambona, abamboni. Babuya bathi asimbonanga, bathi igama lakhe likwilisti yabantu ababanjweyo. Mna ndithithini ke ngoku le nto? Bathi asiyazi bazawuthini. Luckily xa begqibohlala kwafika utata omncinci, ubhuti omncinci wabantwana bam, uzemveni komyeni wam. Wafika yena esuka eCarltonville, athi sisi kusasa siyomjonga kwimoshari ngoba sinayo ngendlela. That ukuba ngaba nizobuya naye andinangxaki. Nyhani bavuka kwisuku lesithathu nobhuti wakhe nale tshomi yakhe bahamba, babuya late, bathi bambone ephukile akasekho. Ixesha lethu liyaphela, but ndizathi nje in 10 seconds kuni nobabini. Mama Ngxande, kade nicela uba upresident eze nesafuneza, nifuna umbuza ntoni? Sesifuna nje kuva izwi lakhe, athethe naye nabantwana bakhe, because singabantwana bakhe. Sesirhalela nje uva yena ethetha nathi. For wena, ma? Upresident wendirhalelayo
ayazi okokuqala ngabantwana bakhe abalala pha, ngabantu abamenza bamvotela wabayiyo ipresident. Ngoku makaze azosixelela ukuthi kwenzeka ntoni, uthi uza kwenza ntoni kuthi, and sizifamily sinabantwana abancinci. Sifuna azosixelela uba yintoni azosenzela yona thina sizifamilies. Ndiyazi uba imini yanamhlanje neyakusasa inzima kuni, but maninibulele kakhulu uba nithathe ixesha lenu niza apha nizawuthetha nathi. Asiyithathi lula loo nto because ndiyazi uba inzima njani. Enkosi kakhulu kuni nobabini. Francis, just to summarize very quickly for the viewers, what Miss Nandipha, Yona, Mom Nandipha, says that she had a 9-day-old baby when her husband died in Marikana. And she says, you know, for her, it's been such a difficult journey, and she took us through the journey of discovering what exactly had happened. And both of them end off by saying that they would still like President Cyril Ramaphosa to make good on his promise, to come to the people of Marikana, to speak to them, because they say that they are like his children, and they really would like to hear from him on what are some of his thoughts about what happened here. And on the other side of the break, Francis, will be in conversation with the survivors of this tragedy, who themselves have their own thoughts and what are they going into tomorrow with in their minds. And we'll bring you that conversation in just a moment.